and welcome to Side Hustle, the show that highlights student entrepreneurs striving to strike a balance between their business and their schoolwork. Apart from studying medicine, I'm a co-founder and the CEO of an organization called EP08 Africa. EP08 Africa is an independent, non-partisan, non-profit making organization in the field of reproductive health. The reason is why I decided to study medicine is because I'm very passionate when it comes to helping people, and I couldn't have found a better way to help them on matters of health. Like I mentioned earlier, EP08 Africa is an independent and partisan organization in the field of reproductive health that includes teenage pregnancy. And our mandate is to implement policies and programs that promote that give information and empowerment to youth on matters of reproductive health. So from time to time, we move from school and communities, giving information on matters of reproductive health. The main motivation as to what led us to founding EP08 Africa is because we saw a gap in our nation and in our continent at large, that youths are not well informed on matters of reproductive health, and some of these issues it's a taboo to address them. So and the more we keep silent on it, the more and more problems we create for ourselves. So we had to step out of the comfort zone and address issues of reproductive health as they are. Being a non-profit making organization, what fools us is when we equip the best knowledge to these young people and we see them living a healthy lives as far as reproductive health is concerned. To us, we are fulfilled, because when you save one youth, you've saved a whole generation, and we can't afford to lose our young people. It helps us even run some of the programs in EP08 Africa, because like I said earlier, some of these things we do them passionately, and if you're really passionate about it, we know that there's some concentration that comes to about it. So yes, it has really helped me a lot, even on my personal needs, and also on the organization as well. To me, it has never been about the money, but about the passion I have in me to help in helping the needy. And that's why you find that when people follow money a lot, they tend to lose their track on matters of professionalism. So, but when you follow your passion, you even find these things working out well for you. And I tell you for a fact, you see, like in this field of medicine, when you are about the money, and there comes a time where you find some challenges when it comes to the money, most people tend to give up, or they even tend to abscond the duties. But for me, it has never been about the money, and it will never be about the money, but about the passion I have in helping them. There are so many challenges that come on board, because by the end of the day, balancing also work, the organization, and school also, it becomes a challenge, and you have to create an absolute time for all of them. So for me, time has been a factor where you even tend to sacrifice some of your personal time just to make things working. And also another thing when it comes to EP08 Africa, some of the challenges we experience is that you see, when our youth, not all of them some of them don't take in on the information we give them. So when we mobilize out of school, organized group to come and meet, so that we can share with them the information we have. I think in school, our curriculum is based on what you want to become in future, and as far as I say, that it leads you to working hard and harder so that you can get a job in future. But I believe there's so many adjustments that can be done, in that we have guiding and counseling departments in high school and even in primary, but they're not that well inclusive of everything, because there's some issues that can't be addressed, especially even in school. And you'll find that that's why
That's why even young girls, even at the age of 15, they are getting pregnant. So for me, I would say that we need an inclusive curriculum where it will tackle all the needs of the youths in a more comfortable. From my end, I can say they are not very well prepared to be bosses, because you'll find that the reason as to why we have so much unemployment in our countries among the youths, it's because most of them depend on being employed. And you see, like for example, like in a university setup, it's all rounded, where you even taught skills and even leadership skills to help you even become an employer, but not an employee. Not many youths have adopted the idea of even use whatever they have, whatever ideas they have to get employment. So most of them are depending on being employed, which can be frustrating if you don't get employed. I will tell the young people we have around, and we really have brilliant young men and women. The main thing is follow your passion. Always follow your passion, and always do what you think is right as far as your passion is concerned. And always think big. You can start small, but you should start it now for you to succeed. So think out of the box on what you have. If you have a talent, try and utilize it, and eventually everything will work out for you. When you follow your passion, things tend to work out very easily for you. And we have very brilliant young men and women in this nation of ours. Most of the best companies we have around the globe, like example like Facebook, they are all ideas from young people. So what we need to do is to think big, start small, and start now. So on our second segment of the show, we are speaking to Baraka Music. Welcome to the show. Okay, so having ventured into the musical career just recently, what is your expectation? I'm expecting people first to receive me, because once watu kureceive utakuwa position yenye umekubaliwa kwanza. So I think for me, what I'm working on right now is to make sure that watu wamesikia ngoma natoa, watu wamependa ngoma natoa iko na content, ngoma natoa inabadilisha life ya wase. Yeah. Okay, so we have had artists who come and go because the outcome did not match the expectation. Probably because we've had people who venture into the music industry, probably because they want to get some income out of it. So what do you think is that one thing that's going to make you stay put? So, let me tell you one thing. When you decide to do a gospel music, first of all, mind yako toa kwa do. Mind yako toa kwa do. Wewe fanyie God. Because after all, God ndiye alikupea hiyo voice, alikupea nini. So, easy does it come, but as a reward, maybe after mtu amesikia wimbo umemguza, God anaanza kufungua milango, umeona, but lazima ukuwe patient. Huwezi fanya music kwa sababu ya do in the first place, especially gospel. Never. Ifanyie tu God, alafu yeye mwenyewe hapo katikati kuna venye ufanya tu na vitu zinakam. Yeah. Okay, and do you think that young people grab opportunities that come their way? Because for instance, you met with Guardian and you did a song together and the song is doing really well. Do you think that opportunities come to us and we don't take them up, or? So I think first of all, opportunity ikikam, wacha ikupate when you are ready. Ni vibaya sana ukiambia mtu mimi ni msanii, then ukimletea kitu umeimba afeel hiyo. Yeah. But ni vizuri sana msanii akisikia ngoma yako anasema huyu jamaa ni msanii na ako na because hiyo ndo kitu ili happen. Guardian alikuja kwetu kwa ofisi. Sikumwambia mimi ni msanii, nilimuonesha clip nikiimba song yake ya wakati wa Mungu. And I think that clip ndo ili change life yangu at least at some point, because unaona ningeenda nimwambie mimi ni msanii na naimbanga nimefanya nini, angekuwa na ile kitu ya kwanza ningeenda kama nimejisifu mimi ni mnoma mimi nini, but sikufanya hivyo. Nilimpea kwanza clip akaona, then akafeel kuna kitu ndani ya boy. Akaniuliza umefanya song? Nikamwambia nimefanya song moja nimemaliza. Akaniambia nitumie, nikamtumia.
Then ya pili uko na ingine, nikamwambia but hii ingine ni chorus peke yake. Hiyo sasa ni wema. So naona mtaka kumtumia ndio hiyo. Kumbe jamani msanii akosa. But opportunity ikikuja acha ikipate when you're ready. Usiambie msanii ni msanii, wacha asikie. Yeah. And why did you choose to do music? I think music nilianza 2010. Nilikuwa nataka njia yenye naweza reach wasee wengi sana, but sikuipata hiyo chance. Nilikuwa under Bishop Ben Bahati. So by that time alikuanga tu hapa mimi na. So I think when alipass 2014 kwanza muziki nikawacha. Kwa sababu sasa yeye ndio alikuwa the only person anajua kijana anaweza imba. Because hata watu nilikuwa nao marafiki zangu sikuwahi waambia. Unajua mimi ni msanii naweza imba. But Bishop alikuwa anajua kijana anaweza imba. Kijana anaweza fanya nini. So time alipass. Unaona kufikia msemo mwambie mimi ni msanii naweza imba. Anashindwa huyu anaimba nini? So nikakata safari yangu ya muziki, nikawacha 2016 nikakuja Nairobi. So hata sasa mambo ya muziki kwa kichwa yangu haiko kabisa. So finally this year January nikafikiria mtu akaniambia si record song moja hata tusikie. Nikamwambia song na record hata sina kazi. This year January song na record hata sina kazi. Akaniambia changa tu do ufanye takani song moja. So hapo harakati unajua pia ukiwa mwanamuziki lazima ujitume ufanye nini? Work hard. Kwa sababu usipo work hard pia utegemea watu utaumia. Kwanza hii Nairobi ndio kitu niliona. So nikang'ang'ana. Mwezi wa 3 Mungu akafungua mlango nikapata job. Kupata job nikasave do. So nikasave mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, wa 6, wa 7 nikaenda studio. Maget hiyo process ya alafu sikuwa na severe ati song moja, nilikuwa na save song 2. So lazima ujinyime, usacrifice, usave, ufanye nini. Nika save 30 G's. Nikaenda kwa Viki. Kaambia Viki, niko na idea song fulani hivi. Nifanyie, akanifanyia. Akaniambia hii song imetoka sawa. Pia akaniambia fanya ingi. So nikitoka studio Viki ameniambia nifanye. Then kukuja huku kusikizia huyu mwenye alikuwa ameniambia ni record, ameniambia tena nifanye song nyingine. Nikasema sawa. Nikarudi kwake, nikampa ile hata alishanga. Kwani pesa ulikuwa tu nayo? Nikamlipa, nikamwambia tufanye. So kufanya hii wema ndo Mungu alifungua milango, hivyo si mchezo. Okay, sasa umesema pia unafanya kazi nyingine. How do you get to balance the two side hustles, music and what you're doing? I think pia kwa job wanani understand sana. I think wamenielewa, wananipea time ya muziki kwa sababu naweza ingia job nifanye job. Ikifika saa 8 saa 9 wanaweza nipea time. Wewe ishie fanya vitu zako. Alafu wameni understand. Jona nikiwaomba time ya kwenda wanijini. Nashukuru kwa. Okay. And what is an advice that you can give to a young person who has a dream like you had to do music one day? Music that wase wanaweza sikia muziki yako na wakutambue. Kitu naambianga mse kwanza, ukifanya usifanyie wasiwasikie. Unajua kuna mse usema mimi nafanya bana, hiki kitu nikifanya hata nani hawezi nifikia. Umeget? Usifanye ukiwa na hiyo mentality kwa sababu hautaenda mahali. Kitu ya kwanza, omba. Mimi naambiaga wase, unajua hata word ya God inasema and when you pray, not if you pray, and when you pray. Yani kumaanisha kitu yote unaomba God anakupea. So I think mimi naiweka ile design ya unaweza kuwa kuna wase wanoma huku nje vocals ni wanoma sana, si mchezo. But wako na ile sijui ndaita aje pride ndani yao, wanaona au ni wanoma sana. Ukiwa msanii usiweke hiyo kitu mbele. Fanya muziki, Mungu atafungua njia. Usiambie watu wewe ni mnoma. Fanya kazi, omba. Wacha wasikie. Wenyewe watasema huyu boy ako sawa. So unajua ukisikia hivyo una feel kumbe niko sawa. But usiende ukiambia watu mimi ni mnoma, hebu sikia ngoma yangu. Hata nani hawezi nifikia. But unajua ndio kitu naangusha pia wase wengi. Unapata msee bado hujatoka huko chini, but unaenda mimi ni mnoma, hata nani hawezi nishi. Fanya kazi, wasikie waseme boy ni mnoma. So utaachia crowd isikize. Kisikiza watasema boy yako sawa. Okay. Yeah. So utatuimbia a cappella kidogo before we wrap it up. Hii sauti yangu imeenda lakini so nikitoka nikiriturn nikipatana na mafans na nikitulia kejani nahisi kama niko fine. Yeah.
wema wako na fadhili zinifuate mimi. Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi, zinifuate, zinifuate mimi, zinifuate. Shaka, you zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. You zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Sitting on the fata, 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 fata. Evil like it try koni fata mina kata. Enemies spot a tabu go down our scatter. Enemies spot a tabu go down our scatter. Music look tana baraka. To win my soul from the cross not ataka. Vile tunatok na pia vile si tunaka. Vile tunatok na pia vile si tunaka. Wacha uwepo wako ufikie wale. Wacha baraka zako usifikie wale. Wacha uwepo wako. Thank you so much, Baraka. It was really nice having you. Thank you. Now that is all we had for you today, but be sure to catch us again next week only on Fanaka TV, where we are strictly business. I am Masiwa Irire.